ma'am. Yes. Okay. I'm muting you all, guys. Mute lone undandi. Okay, guys. Up to I mute, you have to be mute. Okay. నేను మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. వై బికాస్ ఇఫ్ యూ అన్మ్యూట్ క్లాస్ విల్ బి డిస్టర్బ్ గైస్. మీరు జస్ట్ ఇలా మూవ్ అయినా కూడా అది వినబెడుతుంది అనమాట. సో క్లాస్ విల్ బి డిస్టర్బ్. సో ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ద క్లాస్ ఎనీ వన్. రైట్. సో డైలీ రొటీన్ పాజిటివ్ నెగటివ్ క్వశ్చన్స్ I taught you with I, you, we, they subjects. Now same daily routine only, but with he, she, it subject. He, she, it subjects. I am going to teach you positive and negative. First I will teach you positive, guys. If you perfect with the positive, then only I will teach you negative. Okay na? So that depends upon you. Okay, if you give replies and if you say sentences in positive after I taught, I will continue negative. Otherwise we will stop here only. Right. Okay, so as usual you have to arrange time word first, then arrange subject. So which subjects we are learning today? Okay, 1 minute. Shall I teach you in Telugu or English? Telugu or English? English, ma'am. English, right. Okay, all are comfortable, no? If you don't understand anything, can ask me. I will explain in Telugu, guys. Telugu. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Right. Okay. But we had to maintain English, right? Good, guys. So subjects. Which subjects we are learning? He, she, it, right? So he, she, and it. So time word I am taking it as every day. One time word only I am taking. Why? Because I will explain with these three with single time word. Then you can arrange verb 1, guys. Up to here same what we learnt with I, you, we, they. But when you are saying he, she, it subject, you should use yes or es after verb 1. Okay. So here also, guys, he, she, it are there. Instead of he, she, it, don't use he, she, it. Use names. Some are unmuted again. Please mute your device. Bhagya ma'am. Excuse me. Ma'am. Yes, ma'am. Don't unmute, please. Right. Madam, your network problem, madam. So. Okay, no problem. So he, I am using here Ramu. He means Atadu, right? So I am using instead of he, Ramu. You two use names only. Don't say with he, she, it. Okay. Then instead of she, I am using Sita. Instead of it means animals, birds, things you may use. Okay. Instead of it, animals, birds, things you may use. Here I am using dog. Okay, guys. So don't use these. Instead of these, use like these names. He means gents name, she means female name, and it you may use bird name, animal name, things name, whatever. Okay, right. So here I am saying everyday Ramu. I want to say one verb form, right? So go. Everyday Ramu. Then V1 form. Now we have to add yes or yes. Some of the verb forms we add yes, and some of the verb forms we add es. So how do we know? You have to pronounce it. Okay. Goes. Here go I wrote, no? So goes. Okay. So everyday Ramu goes. Yes. Right? So if you pronounce, you may understand that what we have to add. Yes or es. So here goes. Es adding. So add es. Now everyday Ramu goes. Then where he goes? Object. To school. Everyday Ramu goes to school. Everyday Sita goes to school. Okay, guys. While we say I subject,
Every day I go to school. Okay. I, you, we, they, we use only verb 1. Okay. But while using he, she, it, verb 1, verb 1. After SRES means I go, you go, we go, they go. But Ramu goes, Sita goes, dog, dog. Okay, everyday dog. Eat, verb 1 we had to say, eat. Now add SRES and pronouns. Eats, eats. What are you adding? SRES? Yes. So you have to add yes. Everyday dog eats. What it eats? Non-veg. Okay guys. So like this we had to arrange sentences of positive with he, she, it subjects in positive. Okay guys. Got it? Any more doubts? Shall I explain you in Telugu? No need. If you have no doubts, you can arrange one sentence with any subject and tell me. But listen. Here. Every day I am writing Ramu as a subject. Drive. Then drives. So drives. Ramu drives. Underline and check. Have you Have you added or not? Yes or yes. Ramu drives. Sita eats. Sita goes. Sita washes. Okay. And Ramu brings. So like this you have to arrange. Then remaining part is easy. Drives. What he drives? Car. Okay. So underline subject plus V1 yes or yes. Okay. Arrange one sentence and tell me with whatever the subject. Your wish. Any more doubts anyone? Please unmute and ask me. I will explain you again in Telugu. మేడం అర్థం అవ్వాలి ఏదైనా సరే అర్థం కాకపోతే మనం ఏం చేయలేము గైస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ Ma'am, excuse me. Madam, once again you can tell ma'am. ఎస్ మ్యామ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు సో డైలీ రొటీన్ హీ షీ ఇట్ పాజిటివ్ చెప్పాలి అంటే మనము టైం వర్డ్ చెప్పాలి ఫస్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయాలి ఆ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దట్ మీన్స్ అతనేం చేస్తున్నాడు అని చెప్పాలా అతని పేరు చెప్పాలి ఆమె ఇది చేస్తుంది అని చెప్పాలా ఆమె పేరు చెప్పాలి లేదా డాగ్ ఇది చేస్తుంది ఆ బర్డ్ ఇది చేస్తుంది ఇక్కడ బర్డ్స్ యానిమల్స్ థింగ్స్కి సంబంధించిన నేమ్స్ చెప్పాలి ఓకే తరువాత వర్బ్ 1 యూజ్ చేయాలి కానీ వర్బ్ 1 మాత్రమే కాకుండా మనం హీ షీ ఇట్తో చెప్తున్నాం కాబట్టి వర్బ్ 1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేసి చెప్తేనే కరెక్ట్ చాలామంది ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు గాయస్ సో మీరు ఇక్కడ వర్బ్ 1 తర్వాత వెంటనే ఎస్ఆర్ఈఎస్ వస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇలా అండర్లైన్ చేయండి సబ్జెక్ట్ అండర్లైన్ చేయండి దాని పక్కనే ఉన్న వర్బ్కి మీరు ఎస్ఆర్ఈఎస్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా అండర్లైన్ చేయండి లేదా మీరు ఇలా చెప్పుకోండి సపోజ్ మీ బాబు టీవీ చూస్తున్నాడు సపోజ్ నా కొడుకే టీవీ చూస్తున్నాడు అనుకోండి మై సన్ వాచెస్ టీవీ వాచెస్ మై సన్ అంటున్నాను కదా హీ అంటే అతను కదా అతను బదులు నేను మై సన్ అంటున్నా లేదా మిక్కీ వాచెస్ టీవీ ఆల్వేస్ మిక్కీ వాచెస్ టీవీ ఎప్పుడు మిక్కీ టీవీ చూస్తుంటాడు ఓకే సో అలా V1 తర్వాత ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి మరి ఎస్ యాడ్ చేయాలా ఈఎస్ యాడ్ చేయాలా అంటే గైస్ ఇప్పుడు మనం రాసి నేర్చుకుంటున్నాం కదా సో రాసేటప్పుడు మాత్రం ఎస్ఆర్ఈఎస్ ఏం రావాలి అంటే మనం ఒకసారి ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ వర్బ్ 1 తర్వాత దానికి ఎస్ఈఎస్ కలిపి ఎలా వస్తుంది ఎస్ వస్తుందా ఈఎస్ వస్తుందా ప్రొనౌన్స్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది రైట్స్ ఎస్ వస్తుంది గోస్ అన్నాను ఇక్కడ గోస్ సో గోస్ ఈఎస్ గోస్ సో ఇలా మనం పలుకుతేనే తెలుస్తుంది సో పలికినప్పుడు ఎస్ వస్తే ఎస్ యాడ్ చేయండి ఈఎస్ వస్తే ఈఎస్ యాడ్ చేయండి దెన్ అరేంజ్ ప్రాపర్ ఆబ్జెక్ట్
ఓకే, సో మనం ఇద్దరికి నేర్చుకున్న సెంటెన్సెస్ ఏంటి? సో మనం నేర్చుకున్నవి ఐ, యు, వి, దే. వీటితో పాజిటివ్ చెప్పాం. పాజిటివ్ V1నే చెప్పాం. సపోజ్ ఇదే ఉంది గైస్, గో అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ V1 ప్లస్ SRES యాడ్ చేస్తున్నా, కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ V1నే చెప్తామన్నమాట. అంటే డైలీ రొటీనే ఇది కూడా. డైలీ రొటీన్లోనే డివిజన్స్ అన్నమాట. డైలీ రొటీన్లోనే పార్టిషన్. ఐయువిదేతో ఒక సీక్వెన్స్ చెప్తాము, హీ షీట్తో ఈ సీక్వెన్స్ చెప్తామన్నమాట. ఓకే, అందుకే నేను ఐయువిదే ఒకే ప్యాటర్న్ ఉన్నవన్నీ ఒకేసారి చెప్పేశాను గాయస్. సో ఐ గో, యూ గో, వి గో, దే గో. కానీ హీ షీట్ వస్తే ఏమనాలి మరి? హీ, షీ, ఇట్ వచ్చినప్పుడు V1 SRES కదా, కాబట్టి గోకి ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి. ఇలా అన్నమాట. ఓకే, ఐ గో, యూ గో, వి గో, దే గో. హీ గోస్ అనాలి, షీ గోస్, ఇట్ గోస్ అని అనాలి. SRES యూజ్ చేయాలి, అంతే. తర్వాత ప్రాపర్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే మిగిలిపోయిన భాగము. అంటే గోస్ వెళ్తాడు, ఎక్కడికి వెళ్తాడు అది రాయాలి ఇక్కడ. గోస్ టు మార్కెట్, గోస్ టు మూవీ, ఇలా. నెక్స్ట్ ఈట్స్ అన్నాను, తినడం. ఏం తింటారు? ఈట్స్ నాన్ వెజ్, ఈట్స్ ఫుడ్, ఈట్స్ బ్రెడ్. ఏం తింటుంది? డాగ్ అన్నాను కదా, డాగ్ ఈట్స్. సో డాగ్ తినేది ఏంటో అది రాయాలి, ఆబ్జెక్ట్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఇలా అరేంజ్ చేసి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ది సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ మీరు ఈ సీక్వెన్స్ని రాసుకోండి, దీని ప్రకారం సెంటెన్స్ అరేంజ్ చేయండి, మిస్టేక్ పోదు. ఓకే మ్యామ్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? Yes, madam. Thank you, ma'am. ఓకే మ్యామ్, నో ప్రాబ్లం. ఒక క్లాస్ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎట్లుంటుంది అని యాజ్ ఏ టీచర్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా. సేమ్ యాజ్ Yes, ma'am. నేను అంతే మేడం, మీలాగే. రైట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ అరేంజ్ సెంటెన్సెస్ టెల్ మీ వన్ సెంటెన్స్ గైస్. ఈచ్ వన్ సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. I'll observe here. Are you using yes or yes or not? So pronounce clearly. Madam. Yes ma'am, tell me. Krishnaveni ma'am. Every ma'am. Yes ma'am. Every day Ramu writes homework. Yes, good. Krishnaveni madam, correct. Madam, only మీ నేమ్ మాత్రమే ఎడిట్ చేసుకోండి. Only your name you have to edit, so that it's easy to gain. Okay, Ma'am. Next, yeah ma'am. Venkateshwaramma madam. Every day Lucky drinks coffee. Yes, correct madam. Madam, మీ సర్నేమ్ తీసేయండి, ఓకేనా? Okay, Vaishnavi. Every day Vaishnavi drinks coffee. ఓకే, గుడ్, కరెక్ట్. ఆహా మేడం, అక్కడ అనట్లేదు నేను. మీ డివైస్లో మీ పేరు ఉంది కదా, మీ పేరుకి ముందు మీ సర్నేమ్ కూడా ఉంది. ఇంటి పేరు ఓన్లీ నేమ్ మాత్రమే పెట్టుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. Okay. డన్. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్. కరెక్ట్ మేడం. మ్యూట్ యువర్ డివైసెస్. హూ సెట్ ద సెంటెన్సెస్? చెప్పిన వాళ్ళు మ్యూట్ చేసేయండి. ఎస్ మ్యామ్, టెల్ మీ. Ma'am, every day Aruna makes food, madam. ఎవ్రీ డే అరుణ మేక్స్ ఫుడ్, రైట్ మేడం? Food. Thank you, madam. ఎస్ మ్యామ్, కరెక్ట్ మేడం. నెక్స్ట్ బాలేశ్వరి మేడం. Every day Shiva goes to temple. ఎస్, కరెక్ట్ మేడం. గోస్ టు టెంపుల్, కరెక్ట్ మేడం. హూ సెట్ ద సెంటెన్సెస్? ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ డివైసెస్. డివైస్ మ్యూట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే మీరు మాట్లాడేదంతా క్లాస్లో వినబడుతుంది, మీ ఇష్టం. రైట్, నెక్స్ట్. Madam. ఎస్ మ్యామ్, Ma'am. యా మ్యామ్. Every day Sita goes to temple, madam. సీత Goes to temple. ఎస్, కరెక్ట్ వకులా మేడం, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ గైస్, నెక్స్ట్ ఎనీ వన్ ప్లీజ్. Ma'am. ఎస్ మ్యామ్, టెల్ మీ. Every day Raju teaches class. ఎస్, కరెక్ట్ వసంత మేడం. ఓకే, ఆల్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ గైస్. Shall I teach you negative? Okay na? If you say yes, then only right.
Otherwise, Okay, ma'am. if we don't understand first sentence, it's unable to understand second. First అర్థం కాకపోతే second ది కష్టం కదా. So I'll teach you now negative with your permission, right? Okay, done. Okay, first I'll arrange positive sentence, then I'll explain you negative. Okay guys, then you will be understand it easily. Right. So time word, sorry, I'll arrange directly sentence. Every day Sita writes. Okay, see, always I am making mark like this. Why? Because I am checking myself. You too check like this yourself. Okay, everyday Sita writes what ate? Homework. Everyday Sita writes homework. Time word, subject, verb 1, SRES, object. Yes, my sentence is correct. Okay guys, now this is positive sentence. Okay, listen everyone carefully. I'll change this into negative. Okay, with a small change. Everyday same. Sita, Sita same guys. Okay, after subject use doesn't. DOESNT, doesn't. That means does not. This is the full form, this is the short form. So use short form only, don't use full form. Right? So everyday Sita doesn't. SRES is there here. V1 plus SRES. But doesn't is there. So you need to use only V1. So what is V1? Right. What it is? Homework. Everyday Sita writes. Sita doesn't write. V1 only. Doesn't వచ్చినప్పుడు verb 1 మాత్రమే రావాలి. Okay, next this is negative sentence. Now after arranging two sentences, you have to say as fast as you can, as clear as you can. Everyday Sita writes homework. Everyday Sita doesn't write homework. Doesn't write. How I am pronouncing? Clearly. So you too pronounce like that only. Why? Because I observe here only. Sita subject after, are you adding SRES after verb 1 or not? Doesn't, are you using V1 or not? So in these two cases you have to pronounce clearly so that I can understand. నాకు అర్థం కావడానికి ఈ రెండు మాత్రం క్లియర్గా ప్రొనౌన్స్ చేయండి. ఓకే గైస్, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? If you don't have any doubts, arrange what you arranged now positive sentence already arranged, no, those sentences change them into negative and tell me both sentences to me. Rendu cheppali, positive cheppali, negative cheppali, right? Okay, any more doubts anyone? Please unmute and ask me. Otherwise arrange what you arranged positive sentences, those you have to change them into negative and tell me. Anyone please? Yes, Vasanta madam. Yes ma'am. Ma'am, excuse me. Yes, Aruna ma'am, tell me. Madam, every day Ramu smokes cigarette. Okay. Every day Ramu doesn't smoke cigarette. Yes, correct madam. But Aruna madam, Okay, madam. say Thank you. fast. You are saying is correct. But try to say fastly. Very. Yes ma'am. Okay, mute your device please. Madam, And thank arrange you. with another subjects also. Yes Vasanta madam. Every day Sita writes exam. Every day Sita doesn't write exam. Yes, correct madam. Arrange with another subjects also, Vasanta madam. Mute your device please. Next guys. Next anyone please. Madam, Yes ma'am. every day Sham drinks milk. Every day Sham doesn't drink milk. Yes, correct Krishnaveni madam. But why are you saying very slowly? Say fastly. Be confident madam. Confident. Why? Because we are saying sentences. Okay, good.
Arrange with another subjects also, Krishnaveni ma'am. Next guys, next anyone please. Okay, ma'am. Ma'am please Ma'am. mute. Yeah. Ma'am, Yes ma'am. every day Raju eats fish curry. Hmm. Every day Raju eats fish curry. Yes ma'am. Every day Raju doesn't eat fish curry. Yes, Venkateshwaramma ma'am, correct. Arrange with another subjects also ma'am. Next guys. Next anyone please. Madam, Yes ma'am, Rajita ma'am. every day Raju drives car. Ah, Every day Raju doesn't drive car. madam. Second. Every day Raju drives car. Yes. Every day Raju doesn't drive car. Yes, correct madam. Rajita madam, correct. Arrange with another subjects also please. Next guys. Madam, Yes ma'am. every day Akhil goes to park. Hmm. Every day Akhil don't go to park. Don't or doesn't? Doesn't. Yes, Baleshwari Yes. madam, correct. Okay, no problem. Mistakes are common. Now arrange with another subjects also, madam. Arrange with another subjects. Baleshwari madam. Right. Next guys. Next Madam. anyone please. Madam. Yes ma'am. Madam. Krishnaveni ma'am. Kavita ma'am. Anyone please. Okay, I'll ask you two members. Madam. You two members unmuted, no? So now Kavita madam is saying positive sentence. Krishnaveni madam repeating that in negative. Madam. కవిత మేడం పాజిటివ్ Every day చెప్పండి. Gopi. పాజిటివ్ చెప్పండి. కృష్ణవేణి మేడం దాన్ని నెగిటివ్ లో చెప్తారు. ఓకేనా మేడం? కవిత మేడం చెప్పే సెంటెన్స్ ని నెగిటివ్ లో చెప్పండి మీరు. Okay, madam. రైట్. Every day Gopi right walking, madam. రైట్స్. Walking, madam. మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నాకు తెలుగులో చెప్పండి ఒకసారి. ప్రతిరోజు గోపి Walking, madam. Right ఆహా. walking. మీరు తెలుగులో చెప్పండి మేడం. నేను చెప్తాను అది ఏంటి అనేది. తెలుగులో మీరు ఏం మేడం, చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ప్రతిరోజు గోపి వాకింగ్ వెళ్తాడు. వాకింగ్ కి వెళ్తాడు. ఓకే. Yes, madam. ఎవ్రీడే గోపి గోస్ టు వాక్. Walk. గోస్ వెళ్తాడు కదా. సో Yes, వెళ్తాడునే తీసుకోండి. Yes, madam. ఇక్కడ వెళ్తాడునే మీరు వర్బ్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఎవ్రీడే గోపి madam. గోస్ ఫర్ ఎ వాక్. Walk. Okay, madam. ఓకేనా? లేదా వాక్ చెప్పాలనుకోండి మేడం. వాక్ చెప్పాలంటే ఎవ్రీడే గోపి వాక్స్ ఆన్ ఇన్ గ్రౌండ్. ఓకే. Okay, madam. Madam, give me yes. one chance, madam. ఎస్ మ్యామ్. Every day Lata stitches clothes. Madam, ఎస్ మేడం, ఐఎమ్ లిజనింగ్. every day Lata stitches clothes. క్లాత్స్. Every day Lata doesn't stitch clothes. క్లాత్స్. ఎస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ గైస్, హూ డింట్ సే సెంటెన్స్ టెల్ మీ ప్లీజ్. ఎవరు చెప్పలేదో వాళ్ళు చెప్పండి. ఆల్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. Madam. ఎస్ మ్యామ్. Madam. Excuse me, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. Everyday Vasanta food. Everyday Vasanta does not. డస్ నాట్ డజంటా మేడం? Doesn't. మనకు అలవాటు అయిపోయింది కదా డస్ నాట్ అని, అలా వచ్చేస్తుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్. ఓకే. ఇప్పుడు నౌ మ్యూట్ యువర్ డివైస్ మేడం. కరెక్ట్ సెంటెన్స్. యువర్ సెంటెన్స్ ఇస్ కరెక్ట్. నా Excuse me, ma'am. I am telling. ఎస్ మ్యామ్. భాగ్య మ్యామ్, టెల్ మీ. Every day Bhagya goes to school. Every day Bhagya does not goes to school. డస్ నాట్ ఆర్ డజంట్? డజంట్ భాగ్య మేడం. అంటే మనకి అలవాటు అయిపోయింది మేడం అలా. నో ప్రాబ్లం, పర్లేదు. మనకు అలవాటు అయిపోయింది కదా, అలా మార్చుకుందాం. రైట్. బాలేశ్వరి మేడం, వన్స్ అన్మ్యూట్ యువర్ డివైస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యూట్ యువర్ డివైసెస్ గైస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యూట్. ఓన్లీ బాలేశ్వరి మేడం అన్మ్యూట్.
Bhagya madam, mute your device. Kavita madam, mute your device. Yes, Baleshwari madam, okay na? Okay, ma'am. Right. Yes, Baleshwari ma'am. madam, now I will tell you one positive sentence. You have to change that into negative.